kiu ya masikio yetu na macho yetu. Asante sana. Meshafika mwaka mmoja umeumaliza, ila spidi yako imepitiliza, na umetupa viongozi bora si wa kuigiza. Asante mama, oh, asante mama, umetupa heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, umejawa hekima dunia nzima, umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama. Uzinduzi wake shangwe zimakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama. Uzinduzi wake shangwe zimakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh yo mama yo mama Samia, oh Samia mama yo raisi wetu mama Samia. Ajira kwa vijana umeimarisha, royo tu imejipa, umetupaisha. Tanzania miradi leo inamiminika, soko kimataifa tunathamini heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, umejawa hekima dunia nzima, umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama. Uzinduzi wake shangwe zimakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama. Uzinduzi wake shangwe zimakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh yo. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwenye stage kwa heshima kubwa naomba nimwalike mwanasarakasi kutoka chuo cha sanaa Bagamoyo, kundi hili la sarakasi waweze kutumbuiza. DJ Sweetled, tafadhali mlete kwenye stage kikundi cha sarakasi kutoka chuo cha sanaa Bagamoyo. Records.
Makofi mengi sana kwa kikundi cha sarakasi kutoka chuo cha sanaa Bagamoyo. Alifanya hapa ring, alizungusha ring hapa mpaka tukakimbia stage, maana tulikuwa tunadhani kwamba linaweza likachomoka, lakini binti mahiri huyu. Makofi mengi sana kwake. Tanzania the Royal Tour oye! Asante sana wana Dar es Salaam, asante Tanzania. DJ Sweet Lady, tunaomba uendelee. 2025 kazi endelee. Mama Samia nakupenda sana, Mama Samia anasiyejua thamani ya mama, nakupenda sana mama, uwepo wako wewe mama umetuletea mengi mama, hakuna mwingine wa kukupinga wewe, sitamwona mwingine wa kushindana na wewe. Nataka usifanikishe, usiwajali yao, nchi yetu siendelee, usiwajali yao, shakuna kuwapinzani kwenye mitandao, wakikuposti mama majungu kibao. Mama piga kazi wewe, mabaya wananena watajua wenyewe mama. Asante waheshimiwa viongozi, wageni walikwa wote, mabibi na mabwana. Ni furaha sana kuwepo leo siku hii katika ukumbi huu tukifanya tukio kubwa sana la kihistoria, uzinduzi awamu ya 5 ya Tanzania the Royal Tour. Sasa inafanyika katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam, Manhattan ya Tanzania. Pamoja na maandalizi mazuri na yale ambayo tunakwenda kuyashuhudia, lakini ni vizuri angalau tupeane miiko kidogo. Ukikaa kwenye stage na hili tukio linakwenda mubashara kupitia vyombo vyote vya habari, kwa maana ya television, radio, mitandao ya kijamii, YouTube na kadhalika, tunawaomba sana shime, msipige picha za simu kwa sababu zina flash, kwa hiyo zina reflect huku, hatupati picha nzuri. Na ukikaa kwenye stage unaona yule aliyoko huku anapopata shida kuweza ule mwanga unavyoweza kumuathiri. Kwa hiyo niwaombe sana, tunakwenda kwenye tukio la kihistoria, basi hilo lisiwe sehemu ya historia tunaoenda kuiandika leo.
Kwa hiyo niwaombe tusipige picha za simu. Kama tunataka kuona live, tafadhali tuone kupitia simu zetu pale ambako tumekaa. Ukiwa huku mbele, hizo flash zinaharibu picha ambayo tunaipata katika siku ya leo. Ninaamini pasipo shaka kabisa kwamba mmeielewa kamati ya maandalizi na mtalitenda na kuyaishi yale tunayosema. DJ, tuendelee na burudani. Asanteni sana. Peace and love. Tanzania my country. Nakiri uzuri wako. Pia natumia fursa hii kusikia na sikia sauti ya misungu. All the high and sweet day. Double B. Pamoja kwa love. Tumeshaionja Tanzania ya leo, tumekula vya kwake, tumekunywa vya kwake. Tanzania ya jana ilitengenezwa na wajana, tumeifaidi leo kwa kazi waliofanya. Tuwatengeneze wale wajao, waikute iko salama. Tanzania ya neema, Tanzania yangu, nakupenda, nakuombea. Akulinde Mola, akulinde, alinde mipaka yako, akulinde Mola, linde anga lako, ardhi yako Mola. Tanzania
kinywa, halafu kwa kufikiri nchi hiyo mashuhuri huitwa Tanzania. Majira yetu haya yangekuwaje sasa? Utumwa wa nchi yameukomesha baba. Majira yetu haya yangekuwaje sasa? Utumwa wa nchi Nyerere kakomesha Tanzania. Chemchem ya furaha, amani, tumaini, kila mara niwe kwako nikiburudika na kupenda sana, hata nikakusitiri, nitalamika kukwacha Tanzania. Majira yetu haya yangekuwaje sasa? Utumwa wa nchi yameukomesha baba. Majira yetu haya yangekuwaje sasa? Utumwa wa nchi Nyerere kakomesha Tanzania. Urafiki wetu uendelee, udugu wetu usiangamie, Tusimame pamoja kwa lolote lile, utaifa tulinde vyovyote vile. Oh, yeah. urafiki wetu uendelee, udugu wetu usiangamie, tusimame kwa pamoja kwa lolote lile, taifa tulinde vyovyote vile vile. Alichokupa Mungu usikifungie, kiliochafuka na kisikie. Unaweka kucha nywele za saluni uvutie, yatima kafukuzwa kwa mama ntilie. Jukumu langu mimi nawe, tungamane, alotupa Karima. Tanzania, 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 Nchi yetu tuijenge, mizizi yake tuitende, kwa mioyo yetu yote, nchi yetu kwa pamoja tuijenge. Kama baraka tutapokea tukifanya kazi, Mungu bariki wanaopiga kazi. Tanzania ni fursa, wengine ni vita vya siasa visiturubuni. Muda ukishapita haurudi wengine, nchi tuijenge sasa. Mambo yakiharibika ni kazi nyingine, yarudisha kuwa sawa. utumwa kukana nilipozaliwa, na sipo tayari, najivunia kuwa Mtanzania kwa yoyote hali. Taifa langu nijenge, Tanzania wetu tuombe, Tanzania. Kama kuzalwa nimezalwa Rushambani, la kuoa nikaoa Zanzibari. Amani yangu nalinda kwa sila kale, daraja mbili hey, wala Somali. Sijuti, upendane, Tanzania, Tanzania tupendane.
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri. Mheshimiwa Hussein Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Jaji Mohamed Siami kwa niaba ya Jaji Mkuu. Mheshimiwa Naibu Spika Musa Azan Zungu. Mheshimiwa Amos Makala, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Wenza wa viongozi mbalimbali, viongozi wote wa chama na serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni sana katika shughuli hii ya Royal Tour ambayo leo ni kama hitimisho, sio hitimisho lakini ndo siku yenyewe hasa kubwa zaidi hapa jijini Dar es Salaam, na tutakwenda Royal Tour. Na kwa kuanza tu ndo mambo ya Royal Tour, tunaanza na burudani. Ningependa sana kukaribisha kundi la Bagamoyo All Star kwa burudani. Karibuni sana. Bagamoyo All Star, karibuni sana. Ninakumbuka zamani mama alipokuwa jikoni, wanawe tuna uhakika kula chakula kitamu. Ninakumbuka zamani mama akenda kazini, akirudi na uhakika zawadi mkononi. Mama ni mama, mama ni mama,
inaitwa Royal Tour, na hakika kila mmoja ana hamu ya kutizama filamu hiyo, lakini kabla hatujaanza kutizama filamu hiyo, ningependa kumkaribisha mwenyekiti wa kamati wa Royal Tour ambaye amewaongoza na wenzake kuandaa mambo yote haya tangia mwanzo mpaka filamu mpaka sasa. Karibu sana Dr. Hassan Abbas. Makofi tafadhali. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, popote ulimwenguni watu wote wanajua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Royal Tour oye. Hapana, hiyo sio oye, hiyo ni hoi. Royal Tour oye. Namna hiyo. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na kwa cheo cha leo Mheshimiwa Rais, wewe ni steering mkuu, lakini pia nitambue uwepo wa steering mwenza Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Na kwa tamaduni za Royal Tour, Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo tuko theater ya kuangalia movie, niseme tu itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, tunakusanyika leo tena katika siku nyingine muhimu sana katika historia ya nchi yetu. Siku ambayo tunaendelea kuionyesha dunia na taifa hili umuhimu wa kuendelea kuitangaza nchi yetu kwa ukubwa na kwa ukubwa unaostahili. Tunaizindua Royal Tour Dar es Salaam baada ya vituo kadhaa duniani. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya wana Dar es Salaam, lakini niongeze tu kwamba leo pia Mheshimiwa Rais ni siku rasmi Tanzania. Kwa mara ya kwanza vituo vyote vya TV nchini leo vinapata ruksa rasmi ya kuionyesha filamu yetu kwa Watanzania wote. Makofi sana kwa hiyo. Kwa hiyo leo Mheshimiwa Rais, mimi kwangu ni siku ya kupumua sana. Kuisimamia kazi hii kwa niaba ya kamati uliyoiunda haikuwa kazi rahisi sana. Lakini kabla sijasema machache kuhusu kamati yako hii, Mheshimiwa Rais, filamu hii imetengenezwa na mtu mashuhuri sana duniani. Hata ambao hatujaiona na tulioiona tutakubaliana kwamba kiwango cha uzalishaji wa filamu hii ni kiwango cha Hollywood. Makofi kwa wazalishaji wote. Kwa nayo furaha Mheshimiwa Rais, kabla tujaendelea, leo Bwana Peter Greenberg, mtayarishaji mkubwa wa filamu hii, hatunaye hapa, lakini moja kwa moja amesema ungane nasi kutoka New York, Marekani. Ana mawili matatu ya kuwasalimia Watanzania jioni ya leo. Naomba tujaribu kuungana naye, wataalamu wangu kule, kama tunaweza kumpata Bwana Peter, tumsikilize kwa salamu zake fupi. Asanteni sana. Good evening, everyone. My name is Peter Greenberg. I'm the executive producer of Tanzania, the Royal Tour. And it is a pleasure and honor for me to speak to you tonight. I'm just sorry I can't be with you in Dar es Salaam. But I want to offer my heartfelt thanks to Her Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Madam President, thank you so much for being perhaps the best tour guide for your country and for working such long hours in taking me to and through Tanzania. Most of my audience, I'm sad to report, didn't know what Tanzania was before the show. I can confidently tell you they certainly know where it is now. To Dr. Abbasi, Anderson Muta, Blandina Kalima, Anna Howley, and of course the entire committee that never stopped with their help and support, I owe you my thanks and appreciation. As you know, this show is now airing in the United States. It's online with Amazon Prime and Apple TV+, and will be seen by millions in the days, weeks, months, and even years ahead. And now, I'm happy to report it's airing right now in Dar es Salaam for you tonight. So thank you all for coming. And now, please enjoy Tanzania, the Royal Tour. Makofi kwa Bwana Peter. Asanteni sana. Ni heshima kubwa ametupa. Amesharejea kwenye majukumu yake, lakini akasema jioni ya leo aungane nasi. Mheshimiwa Rais, mimi niseme tu kazi ya kurekodi filamu hii umeitolea ushuhuda sana. Na jana tulikuwa na Dr. Mwinyi Zanzibar,
alipata shida sana kujibu swali la kile kipande anachoonekana anavua, ile ndoana alitoa wapi? Yule samaki alimkamataje? Alipata shida sana kujibu hilo swali. Mimi niseme tu kazi ya kurekodi filamu hii haikuwa rahisi sana. Sio kwenu tu, viongozi wetu itifaki ziliwabana, lakini pia kwenye kazi ya kamati sisi tulibishana sana. Wote ni makatibu wakuu, wengine ni wataalamu, lakini kila mtu alitamani kitu chake kiingie. Kwa hiyo kazi haikuwa rahisi sana. Naomba nitoe huu ushuhuda kwenu. Tunachokiona tukipokee, lakini tuna kazi kubwa ya kuendelea kuitangaza nchi yetu. Mheshimiwa Rais, ninaposema kazi haikuwa rahisi, naomba nitambue wanakamati wangu. Wengi hawafahamu. Hawa ndio watu nje ya wewe steering mkuu na steering msaidizi Dr. Mwinyi. Nyuma yenu kulikuwa na wataalamu wengi sana waliosaidia uzalishaji wa Royal Tour. Naomba leo kwa heshima niwatambue. Tulikuwa naye Profesa Gadios Kiarara, mwanakamati, lakini katibu mkuu Wizara ya Viwanda. Makofi kwake. Na huyu alikuwa mtu muhimu sana kwenye uchumi, kutugaidi kamati kwenye masuala ya biashara, fedha na uwekezaji. Lakini Mheshimiwa Rais, tulikuwa na mtu mwingine muhimu sana, mtaalamu wa fedha, Emmanuel Tutuba, sijui ni dokta, sio dokta bado. Emmanuel Tutuba, katibu mkuu Wizara ya Fedha, ni mwanakamati, tumpe makofi yake. Lakini tulikuwa naye ndugu yangu Juma Mkomi, ambaye alianzia kuratibu Royal Tour akiwa ofisi ya Rais na sasa ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili. Tulikuwa naye Bwana Anderson Muta, bahati mbaya leo hatuko naye. Mheshimiwa Rais huyu kwenye kamati tulimpa jina kwamba ni mwanadiplomasia. Kila pale mambo yalipokuwa magumu, na waliosoma diplomasia wanajua tofauti ya chapter 6 na chapter 7 kwenye UN Charter. Bwana Muta yeye alikuwa bingwa wa kuamua tu. Ni kushoto, inakwenda kushoto. Kama ni kulia, tunakwenda kulia. Kwa hiyo kwenye kamati tulimuita mtaalamu wa chapter 6, chapter 7 ya UN Charter. Mheshimiwa Rais, tulikuwa naye katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Malikale Zanzibar, dada yangu Fatuma Mbaruk, naomba nimuhudhurishe. Makofi kwake. Huyu ana jina lake kwenye kamati, lakini sitaeleza kwa nini. Lakini yeye kwenye kamati alikuwa bingwa wa kuongoza kuchomekea kila siku. Hakosi kuchomekea, makofi kwake. Tulikuwa naye mtendaji mkuu wa TIC Dr. Maduu Kazi, makofi kwake. Alisaidia sana maeneo ya uwekezaji, lakini kwa sababu ambazo pia sitazieleza, ana jina lake kwenye kamati. Tulikuwa tunamtambua kama choir master, lakini msiniulize kwa nini. Tulikuwa naye pia mtendaji mkuu wa mamlaka ya uwekezaji Zanzibar, ndugu yangu Sharif, makofi kwake. Huyu alitambulika tu kama anavyoonekana kwa jina la Mpemba. Tulikuwa naye Dr. Blandina kutoka ofisi ya Rais, hongera kwake. Huyu ni mchumi, lakini vile vile ni mchumi. Si mnanielewa vizuri? Ni mchumi practically. Alihakikisha kamati haipati shida sana. Lakini tulikuwa naye ndugu yangu Nehemia Mandia, mwanasheria kutoka ofisi ya Rais. Kwenye kamati hii tulikuwa na dadangu Felista, najua leo na majukumu mengine. Lakini tulikuwa na dada Ana Haule kutoka pia ofisi ya Rais. Na tulikuwa naye bwana Nko kutoka Tanzania Tourism Board. Mheshimiwa Rais, hawa na wengine walioko nyuma yetu wataalamu ndio timu ya ushindi iliyofanikisha kile kizuri unachokiona hapo. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, leo tuko theater. Nikukaribishe na wewe useme mawili matatu kama utatusaidia magumu uliopitia kidogo kwenye Royal Tour. Tutashukuru kuona zaidi ya behind the scene, lakini kubwa leo watu wanasubiri kuiona Tanzania the Royal Tour. Tanzania. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwa salamu zako. Kipenzi cha Watanzania, mama Samia, mama taifa linakuaminia. Kazi endelee, kazi endelee, kazi endelee, kazi endelee. Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi,
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mwongozaji au tour guide mwenzangu, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Tulia Ackson, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo hapo nitambue uwepo wa naibu spika kaka yetu wa Zanzungu, mwakilishi wa Profesa Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wote mlioko hapa, waheshimiwa mawaziri na viongozi mbalimbali wa serikali na mihimili yote mingine, bunge na mahakama, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyeji wetu, na wakuu wa mikoa wengine kama mpo, waheshimiwa mabalozi kutoka nchi mbalimbali na wakuu wa mashirika ya kimataifa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa sekta binafsi na asasi za kiraia, viongozi wa dini mliopo nasi, wasanii na wanahabari mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza nimtangulize Mwenyezi Mungu mtukufu na tumshukuru kwa kutujalia uzima na kuweza kukutana hapa leo, lakini pia kutuwezesha kufanikisha kazi tuliyoifanya kwa muda mrefu, tukaisubiri kwa muda mrefu. Leo Mungu ametuafikisha, tayari tunaiona hapa Dar es Salaam, pamoja na kwamba imeshaonekana maeneo mengine. Kwa kweli lazima nikiri kuwa kazi mtakayoiona haikuwa rahisi, na hapo tulipofikia tumejitahidi kweli kweli, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na juhudi zetu, mimi na nyinyi tumeweza kuifanikisha. Napenda kuwashukuru pia waheshimiwa viongozi wote wa serikali, bunge na mahakama, chama chetu cha Mapinduzi na vyama vingine vya siasa, sekta binafsi na makundi mbalimbali, wakiwemo viongozi wa dini, wasanii, waongoza utalii, vyombo vya habari na wote ambao wameweza kuunga mkono juhudi za safari ya Royal Tour kwa kadri walivyoweza. Kuna wengi waliotoa michango mikubwa ya kifedha moja kwa moja au mbadala kupitia njia kama vile chakula na cha hisani, pamoja na mafuta ya magari ambayo tulikuwa tukitembelea, na kuna wale waliotupa makazi kwenye maeneo kadhaa ambayo tulifika na kulala. Wote nawashukuru sana sana, lakini pia wadau mbalimbali na Watanzania wote kwa ujumla kwa jinsi walivyojitolea katika uandaaji wa filamu hii. Wadau walitoka katika sekta za utalii, uwekezaji, viwanda, biashara, fedha, huduma na kadhalika, na pande zote na kwa pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa muktadha huo, napenda nitoe shukrani za kipekee kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini pia co-steering mwenzangu ambaye jana ilikuwa zamu yake kuionyesha pale Zanzibar, na naomba nikupe hongera mheshimiwa, mambo yalikuwa mazuri pale Zanzibar. Aidha, nawashukuru sana waandaji wa filamu hii, haswa Peter Greenberg kama tulivyomuona na timu yake ikiongozwa na John Face, kwa kutengeneza kazi hii kubwa na ya kipekee ambayo taifa yetu itaendelea kujivunia kufuatana na ubora wake wa kimataifa. Pamoja na kazi kubwa kwa watayarishaji, napenda kuishukuru pia kamati maalum ikiongozwa na wataalamu wetu wa ndani ambao nao wametimiza wajibu wao vilivyo. Walikuwa pilikani usiku na mchana kuhakikisha kazi hii inakamilika kama ilivyokusudiwa na kwa ubora ambao taifa na dunia tunaushuhudia sasa. Ndugu zangu, kazi hii ilianza kama wazo kutoka kwa ndugu zetu diaspora walioko Marekani wakiongozwa na ndugu yetu John Mashaka, lakini aliweza kuwashawishi pia kampuni ambayo imefanya shooting ya film hii, wakaja kwetu na kutueleza, nasi tukaona ni wazo zuri, tukasema tulitekeleze. Hivyo basi tarehe 3 Mei mwaka jana 2021 nilikutana na wadau wa sekta binafsi na kutangaza azma au nia ya kuifungua Tanzania, na nikataja njia kadhaa za kuifungua Tanzania
mojawapo ikawa hii ya Royal Tour. Lakini tarehe 26 Juni mwaka jana 2021 nilifanya kikao cha 12 cha baraza la TNBC, Baraza la Biashara Tanzania, na niliomba wanabaraza waniunge mkono katika kuendelea na mradi huu. Tarehe 23 Agosti mwaka huo mwaka jana nilifanya chakula cha hisani usiku na kuita wale wote niliowaomba waniunge mkono ili tuje kuchangia sasa. Na michango ilikwenda vizuri. Tulikuwa na target ya kukusanya bilioni 20, lakini kwa uwezo wa Mungu tulipata ahadi za bilioni 19 na milioni 39. Lakini jumla ya makusanyo, hizo zilikuwa ahadi, jumla ya makusanyo ilikuwa ni bilioni 12 milioni 759. Na sekta zilizochangia ni uzalishaji, uwekezaji, uzalishaji na biashara, sekta ya fedha na sekta ya utalii. Lakini hawa walipitia mabaraza yao. Kwa hiyo waliokuwa wakihamasisha na kusukuma michango walikuwa ni CEO Roundtable, Tanzania Bankers Association, Confederation of Tanzanian Industries, Tanzania Association of Tour Operators, Tanzania Private Sector Foundation na Chamber of Commerce of Tanzania. Haya ndio yalikuwa mabaraza ambayo yanasukuma. Kulikuwa kuna hoja kadhaa kuhusu matumizi ya fedha. Nataka nikiri kwenu kwamba fedha yote tuliyokusanya ndiyo iliyotumika kwenye Royal Tour. Na tulitumia kiasi cha bilioni 7 kulipa kampuni iliyofanya shooting na kutengeneza filamu nyingine. Kuna na fedha pia tulizitumia kwa ajili ya kamati kwenda kurudi, safari na kila kitu. Nataka niwahakikishie bado tuna backup, kwa sababu Royal Tour Phase 1 ndio hii tunaiona. Lakini walio shoot walichukua picha nyingi sana ndani ya Tanzania. Kwa hiyo bado tutakwenda na Phase 2 na Phase 3. Kwa hiyo fedha hii tulionayo tunakwenda kudevelop Phase 2 ya Royal Tour na Phase 3 ya Royal Tour, ili tuendelee kuzisambaza na zitumike kote, kwenye ndege, kwenye maboti, kote. Hata ndege zetu zinazokwenda kimataifa, hata ndege za kimataifa zinazokuja hapa, tutawapa hizi film ili waweze kuzionyesha. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, leo hii kuna Watanzania wenzetu ambao wamefunga screen huko waliko wanatutizama. Nami nataka kutambua juhudi zilizofanywa na kule Moshi ambao sasa hivi na wenyewe wanatutizama. Karatu wako kwenye screens kubwa pale kwenye uwanja wao wanatutizama, Tanga, Bagamoyo na Mikumi pale Morogoro. Lakini wengine wako kwenye TV za kawaida na wenyewe wanatutizama. Kwa nataka niwashukuru pia wote katika jitihada hizi zinazofanyika leo. Lakini niseme kwamba kazi hii haikuwa rahisi, ilikuwa na changamoto zake. Changamoto ya kwanza, mimi binafsi kama kiongozi mkuu wa nchi kuacha ofisi kwa siku 8 kwenda kufanya kuact huko kama mcheza sinema, ilikuwa changamoto ya aina yake. Lakini na field yenyewe pia ni mpya kwangu. Walikuwa narudishwa mara 4, mara 6, mara 8, na ni action moja narudia. Na waongozaji walisahau kama wako na Mheshimiwa Rais. Walijua wako na actress wa kawaida, kwa walikuwa wanamfanya wanavyotaka. Changamoto kubwa maafisa wangu wa usalama hao. Kuna action na wanagoma tu, wasema mama hii hufanyi, hii hapana, hapa hii hufanyi. Kwa hiyo unang'ang'ana na kwenda kufanya, sema hii hufanyi. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kidogo. Lakini jengine ni lile la fedha ambalo tulikuwa hatudhani kama tungepata pesa ya kutosha ya kumaliza kazi yote hii. Lakini kwa uwezo wa Mungu na jitihada za Watanzania tumeweza kufanya. Kwa hiyo nawashukuru sana wale wote waliochangia, waliokuwa na moyo wa kizalendo na mshikamano, wakatuchangia na tukaweza kufanya. Jambo jingine ni kwamba wote tuliokuweko hapo tulikuwa wapya kwenye field hii. Kwa hiyo ilikuwa vuta ni kuvute kubwa kidogo, lakini tumefanikisha. Hivi leo tunahitimisha kuionyesha rasmi kitaifa filamu ya Royal Tour baada ya kuanza kule New York
tarehe 18 April na Los Angeles tarehe 21 na Arusha tarehe 28. Zanzibar ilikuwa jana na leo tunahitimisha hapa Dar es Salaam ile rasmi. Lakini kuanzia leo kama alivyosema Katibu Mkuu, itakuwa ruhusa kwa televisheni zote na watu wote kuionyesha na iweze kuonekana na Watanzania wote. Ndugu zangu, nashukuru tumeweza kuwaletea kitu kitakachobaki kuwa urithi kwa vizazi vya sasa, lakini na vizazi vijavyo. Urithi huu sio tu kuangalia filamu na kufaidika na yatokanayo moja kwa moja, bali pia naamini imefungua njia na kutoa msukumo mpya kwa Watanzania kuendeleza mambo kama haya, kuitangaza nchi yetu kwa faida za kiuchumi na kijamii. Filamu hii tumeifanya inakwenda kutusaidia sana kwenye sekta ya utalii, na tumeonelea tuitangaze na kuipa nguvu sekta ya utalii kutokana na mwenendo wake ambayo inakwenda na kushuka. Sekta ya utalii iko laini sana, kijambo kidogo inatetereka. Kwa tumeona basi tuipe nguvu kuitangaza, na kwa sababu sekta ya utalii ndani ya Tanzania imeajiri 4.5% ya Watanzania, lakini pia utalii ulishuka wakati tulipokuwa na pigo lile la COVID, ulishuka kwa 27%, na watu 412,000 walipoteza ajira zao. Sasa ili turudi tulikokuwa na zaidi, lazima kuwe na matangazo ya nguvu kuitangaza Tanzania. Kwa tukaona tuitangaze Tanzania, lakini chengine kilichotusukuma kuitangaza kwa nguvu Tanzania, kwamba wote tunajua hasa kwenye maeneo ya utalii kama Arusha na Zanzibar, inapokuwa tu low season unaiona kabisa miji imejiinamia, na ukiuliza vipi, mbona watu naambiwa ni low season, utalii hakuna, kwa hiyo kazi zimepungua. Na Arusha ni hivyo hivyo. Tulivyokuwa na COVID, watu wa Arusha walionja joto ya jiwe, kwamba utalii hakuna, maisha yalikuwa sio maisha haswa. Kwa hiyo mbali na mapato kitaifa, lakini sekta hii inakwenda kwenye pato la mtu moja kwa moja, na inakwenda moja kwa moja na isiyo moja kwa moja, kwa sababu sekta yenyewe inaingiza watu wengi katika kuifanyia kazi. Sekta hii kabla ya uviko 19 mwaka 2019 tulikuwa na watalii 1,527,230 ambao walileta nchini kama dola bilioni 2.6 au Tanzania shilling trilioni 5.6. Mwaka 2020 walishuka watalii na mapato pia. Tulipata watalii 31,000 karibu 60,000. 31,221 ndio walitoka Marekani peke yao, katika watalii kama laki mbili na wanaotoka Marekani tulishuka mpaka 31, na ndio maana tukasema tuanzie kule ambako kunaleta watalii wengi, tuanzie kule. Lakini mapato nayo yalishuka mpaka dola 714,590 au trilioni za Kitanzania 1.6. Lakini vile vile walioathirika zaidi baada ya kushuka kwa utalii hii ni pamoja na wapokeaji na wasafirishaji watalii, waongozaji watalii, mahoteli na wauza bidhaa mbalimbali, hasa bidhaa za sanaa, nao waliathirika sana na maisha yakawa magumu. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa sekta hii, na athari hizo ndizo zimetufanya tuingie kazini kwa kuitangaza nchi yetu kiutalii, kiuwekezaji, lakini hata kibiashara, na Mungu ametuwezesha kazi hiyo tumeifanya vizuri sana. Ndugu zangu, filamu hii ilikamilika mwezi wa 4 na kuanzia mwezi wa 3. Kuanzia mwezi wa 3 watayarishaji wa filamu wakaanza kurusha vile vipande na kusema jitayarisheni kwa mwezi wa 4.
lakini vipande vile tu vimetusaidia kuongeza idadi ya watalii, lakini pia kuongeza pato la taifa. Tukiziangalia takwimu katika kipindi cha mwaka 2021, sekta hii ilianza kuonesha matumaini mapya, ambapo idadi ya watalii wa kimataifa iliongezeka kwa asilimia 48.6 kutoka watalii 620,867 mwaka 2020 hadi watalii 922,692 mwaka jana. Mapato yatokanayo na watalii nayo pia yaliongezeka kutoka $714 milioni mwaka 2020 hadi milioni 1,254 mwaka 2021, sawa na ongezeko la asilimia 76. Aidha, idadi ya watalii wa ndani waliotembelea maeneo ya hifadhi pia iliongezeka kutoka watalii 562,549 mwaka 2020 hadi watalii 788,933 mwaka jana, ikiwa sawa na ongezeko la asilimia 40 ya utalii wa ndani. Vile vile mapato yatokanayo na utalii wa ndani yaliongezeka kutoka bilioni 9.7 mwaka 20 hadi bilioni 12.4 mwaka 2021, sawa na ongezeko la asilimia 28.8. Kwa upande mwingine, mawakala wa utalii zaidi ya 30 kutoka nchi za Marekani, Ufaransa, Lithuania, Bulgaria na wengine wamehamasika kutembelea Tanzania ili kujionea vivutio mbalimbali vilivyopo kwa lengo la kuvitangaza katika nchi zao kimataifa. Na kwa mujibu wa mtandao wa TripAdvisor, Tanzania ina hifadhi 3 katika orodha ya hifadhi 25 bora duniani, ambapo hifadhi ya taifa Serengeti ni ya kwanza, nyingine ni Kilimanjaro na Tarangire. Hata mtandao The Grill umeitangaza Tanzania kuwa kivutio cha kwanza cha utalii barani Afrika kwa mwaka huu wa 2022. Sasa ni kutokana na yote hayo ndio maana tumeendelea na juhudi hizi kutengeneza filamu na kutengeneza ile phase 2 na phase 3 na kuendelea kuzisambaza duniani ili tuvute wageni zaidi. Ndugu zangu, nimefanya mikutano kadhaa na giants wa sekta ya utalii, nao pia baada ya kuona ile film wako tayari kuja. Lakini filamu ile pia imeonesha hali ya mazingira ya Tanzania, msitu wa Tanzania, na tayari tumeshapokea maombi ya watu wa carbon credit kuja kufanya tathmini ya msitu wote waliouona, msitu wote wa Tanzania, ili tuanze kuvuna fedha za carbon credit itakayotokana na upande huo. Kwa upande wa biashara na uwekezaji, kama mnavyoona kwamba tunajitahidi kwenda huku na kule, na watu wanavutika kuja kuwekeza ndani ya nchi yetu. Kwa upande mwingine, tumefanya mazungumzo na watu wa sekta hii ya filamu, ambapo tayari yule aliyekuwa producer wa filamu hii Bwana John Heist tayari alishaanza kufanya makongamano hapa Tanzania na kuonesha njia kwa sekta ya sanaa na filamu na jinsi ya kwenda nao kuwasaidia. Lakini tulipokuwa California pia tulikutana na giants wa filamu, na kama mnavyojua pale Los Angeles tulikwenda kuonesha pale Paramount Studios, tulikwenda kuonesha Royal Tour. Kwa hiyo tulikuwa na mazungumzo na watu wa sekta ya filamu, nao pia wako njiani kuja Tanzania kuja kukuza sekta hiyo ifanywe kwa sifa za kimataifa ili tuweze kuuza nchini. Nimeamua niyataje hayo madogo ambayo yameanza kuonesha matumaini yanayotokana na filamu hii. Ndugu zangu, mategemeo yangu ni kwamba baada ya kuonesha filamu hii, Tanzania tutajitayarisha sasa kupokea ugeni mkubwa na wageni wengi ndani ya nchi yetu. Na inaposema tujitayarishe, si tu wenye mahoteli. Wanaokuja wanakuja wageni wa grades tofauti. Wanataka mahoteli ya grades tofauti.
Niombe sana sekta ya utalii, changamkieni. Wawekezaji wanakuja, wanataka kujenga mahoteli, wanataka kufanya marekebisho ya mahoteli. Changamkeni kwenye changamoto, mziondoe haraka haraka, muwape ruhusa wajitayarishe. Wageni wanapokuja wakute mahoteli yako tayari. Wapokeaji wageni kwa upande wenu, nanyi mjitayarishe kuweka magari mazuri, kuweka magari yale yenye umadhubuti ya kuja kuwapokea wageni. Watu wa airport tutakaopokea wageni kwenye airport au mabandarini, tuwe wazuri kupokea wageni wetu. Zile sifa walizoziona tulizozitaja kwenye filamu hii, wakija wakute ndizo sifa ziliko. Wakati nasema katika maeneo mbalimbali, nilisifia sana ukarimu na uzuri wa Watanzania. Kwa hiyo naomba muoneshe ukarimu na uzuri wa Watanzania wageni wetu watakapokuja. Kwa ujumla, tunapaswa kujitayarisha. Tunategemea tutapokea wageni wengi sana. Tunapaswa kujitayarisha. Kwa hiyo watu wa sekta ya utalii na watu wa sekta nyingine, tushirikiane kuhakikisha kwamba tunakaa vyema. Wageni wanapokuja tuliowaambia waje wakute hayo ambayo tumewaambia. Kwa kumalizia, nirudie tena kuwashukuru sana wadau mbalimbali na Watanzania wote kwa kuniunga mkono na kujitolea kwa hali na mali katika kufanikisha uandaaji wa filamu hii. Kamati yangu na sisi viongozi tumejitoa ili kufanikisha upatikanaji wa filamu hii ambayo itaongeza idadi ya watalii, lakini pia itavutia uwekezaji na biashara ndani ya nchi yetu. Kutokana na mafanikio yanayozidi kujitokeza, filamu hii ya Royal Tour mnayoiona leo ni mwanzo tu. Kama nilivyosema, kuna phases nyingine zitakuwa zinatengenezwa, lakini nirudie tena kumshukuru sana tour guide mwenzangu, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na msemo wake maarufu wa yajayo yanafurahisha. Kwa hiyo naomba tufanye yajayo yafurahishe. Baada ya kusema hayo, niwaambie Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haya tukae tayari kuangalia The Royal Tour. Asanteni sana. Mission is to present and preserve the culture, history, and heritage of Tanzania, and advance investments in the arts and natural resources in this economic and social hub of Africa.
Prepare yourself for an epic adventure through a land inhabited by peoples who cling tightly to ancient traditions, while their fellow countrymen freely embrace the marvels of modern life. It's a place that lays claim to being the cradle of all mankind and boasts of fabled spice islands of rare beauty that reveal both a dark past and a shining example of how people of differing traditions can live together in peace and friendship. And on this trip, you'll sleep under the ocean, soar over the loftiest peak on this vast continent, float just above the reach of magnificent beasts, and descend deep underground in search of rare, precious gemstones found nowhere else on Earth. And our guide on this special journey is someone who knows this country better than most. She's explored its expansive terrain, talked to its many peoples, and championed their dreams. She's a woman who's lifted herself from humble beginnings and overcame cultural challenges to confidently lead this country onto the world stage at a critical time in its development. Her name is Samia Suluhu Hassan, and she is the President of Tanzania. So buckle up. For the next hour, we're going on an exclusive inside the security bubble trip with this sitting head of state as she shows us her country as only she can. I'm Peter Greenberg, and this is Tanzania, the Royal Tour. The United Republic of Tanzania sits just south of the equator on the east coast of Africa and is roughly the size of France and Germany combined. The country consists of the mainland territory formerly known as Tanganyika, along with two main tropical islands, Unguja and Pemba, that make up the archipelago of Zanzibar. Tanzania has no shortage of neighbors. Kenya and Uganda to the north, Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo to the west, and Zambia, Malawi, and Mozambique to the south. But at the heart of this country of almost 60 million people is its largest city, Dar es Salaam. A number of years ago when I first visited Dar, as the locals call it, it seemed like a quaint colonial backwater. Today, it's a modern, bustling city on the move. And it's where I begin my tour. The president asked me to meet her at Ikulu, Tanzania's State House. It was built back in 1922 by the British colonial government on 33 acres overlooking the Indian Ocean. The grounds are teeming with wildlife, and the State House blends African and Arabian architecture. It's a regal bearing. Hi, Peter. Welcome to Tanzania. Madam President, thank you so much for having me. Nice having you here. Nice having me here. Please, Yeah. welcome. What a beautiful State House. I understand it's an accepted cultural practice that most Tanzanians refer to the president as Mama Samia, but I'm still more comfortable calling her. Well, Madam President, first of all, again, thank you for having me to your country. You're welcome. I'm assuming you never expected to be sitting here. You're absolutely right. I never expected that one day I'm going to be a president of this country. President Samia had been chosen by the former president, John Magufuli, to be his running mate. In March 2021,
Just 5 months after she was sworn in as vice president, President Magufuli unexpectedly died while in office. Then, according to the constitution, I was next, and I became the president. You were not only next, you're the first woman of color and a Muslim to lead a country. And that's imposed a lot of challenges. Such as? We have 120 tribes, and some of the tribes, they don't believe that women can take a top seat and deliver. As a woman, you have to achieve twice as much as the men do to be recognized. And then men are masculine and they can talk like, "Hi, Peter, I want to do this and that." For women, we can't do that. So there are a lot of challenges, you know. Now she's front and center. She's already embraced an ambitious economic development plan, breaking from the past and asserting a more progressive agenda, promoting women businesses, strengthening healthcare and education, actively opening her country to visitors, and aggressively dealing with the COVID pandemic. When you became president, what's the first thing you did? You had a public demonstration and you got vaccinated. As a president, I had to start it. So my people could believe that, oh, it's okay if I do it. So I was the first one to be vaccinated, and then others followed. Ironically, President Samia came to power as a result of an imported disease threatening her country. But it wasn't the first time Tanzania had been invaded. But what makes Tanzania a country of consequence? In your history, it seems that everybody wanted Tanzania. Yeah. The Germans, the Omanis, the Portuguese, and most recently the British. Yeah. What did they see in Tanzania? I think the first thing is location of Tanzania geographically, because Tanzania is strategically located. Tanzania is a gate to East Africa, Southern Africa, and to the world. And number two, we have an abundance of natural resources. But for much of the last 3 centuries, it became clear that the resources that international traders were most interested in were ivory and slaves. By the time she was born in Zanzibar in 1960, slavery had officially been abolished, but the country was still living under colonial minority rule. In 1964, Tanganyika and Zanzibar decided to merge their young nations, as well as their names, and officially became the United Republic of Tanzania. While the country's name had changed, it was a slow road of development. But for the past decade, the economy of Tanzania has been growing at an impressive 6% a year. Billions are being spent on private and public infrastructure projects that can be seen just about everywhere. From Dar es Salaam's skyline to its new highway system and signature suspension bridge. There's a new modern railroad system under construction that will connect the country. A state-of-the-art container port to connect Tanzania to the world. And a massive multi-billion-dollar hydroelectric project to power it all. And it's all happening against the backdrop of one of the biggest economic drivers in the world, travel and tourism. Which brings me to a key question. So, Madam President, where are you going to take me? Oh, Peter, so first, remove your tie, take out your jacket, and let's go. So I lose the tie? Oh, yes. The first stop on the royal tour, the exotic islands of Zanzibar. It's an archipelago that sits about 50 miles offshore, and it's considered a semi-autonomous region of Tanzania. It consists of 2 main islands, Unguja to the south and Pemba to the north. The very names connote romance, intrigue, and history. And President Samia is the perfect guide here, because Zanzibar is where she was born. So we set out on foot in a historical quarter of Zanzibar known as Stone Town. Stone Town stands on a small triangular peninsula jutting out into the Indian Ocean. And while it was first settled by the Portuguese in 1560,
the place has a decidedly Arabic feel to it, and for good reason. For about 2,000 years, the trade winds regularly brought sailing dhows filled with spices, clothes, and ceramics from throughout the Indian Ocean. But it was the Arabs who dominated trade on the East African coast. They called this place the land of the blacks, or Zanzibar, which became Zanzibar. And it was a fitting name, because the Arab merchants would fill their boats not only with gold and ivory, but also with captured African slaves. And they were doing this 1,000 years before the slave trade even began in the Americas. The Arabs prospered handsomely, and in the 7th century, many of them came to settle permanently in Zanzibar. And out of this ethnic gumbo, a new East African coastal culture emerged, known as Kiswahili, or simply Swahili. And with it came a signature greeting. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm fine. Along with a unique blend of architecture. Look at this wonderful door. Wow. You see it? It's amazing. So it's a mixture of Arabic and Indian crafting. Wow. Beautiful. Yes. Stone Town has been recognized globally as a UNESCO World Heritage Site. That's a point of pride for the locals. But I gotta warn you, it can be a confusing labyrinth. The narrow streets. Yep. They were never built for cars. Yeah. Really is an elaborate maze. I never use a map here. I prefer to almost walking around aimlessly. Getting lost here is just part of experience. Hi. Hi, guys. This way. Oh, look at this alley. Wow. But you know, my favorite thing I used to do in Stone Town was just people watching in Joe's Corner, because the history of Zanzibar is literally told through the faces of our many different people here. And nowhere do you see that more than in the old Arab fort. So, Peter, do you hear that music? You won't find that anywhere else. It's our version of jazz. We call it tarab. It fuses African, Arabic, and Indian musical influences. And it's always brought all the cultures together here. You know all the words, right? Oh, yes! But my favorite part are the singers with their Swahili love songs. I soon learned that if you enjoy her music, it's customary here to approach the stage and give them some shillings as a tribute. And when the concert's over and darkness starts to fall, another show takes place. Just outside the fort, in what's known as the Forodani, or People's Garden. I like to look out at the sea as the dhows return home and watch the lovers stroll arm in arm along the waterfront. Look at the young boys, Peter. They are showing off their bravery by running and jumping and diving off the seawall into the ocean. It reminds me of my childhood. The next morning, our journey took us through rural villages where life moves at an ancient pace, to where the road ends, at a sleepy fishing village called Kizimkazi. It's a place where some things haven't changed in 1,000 years, where art is made from whatever you can find. The children's playground, a beached fishing boat. And the finish line in their foot race is the first splash in the Indian Ocean. And it is near here where the president was brought up in an even simpler world.
Samia was one of 14 children in an extended family, and she lived here. It was a very Spartan existence. And it still is. It's also where her morals and values were shaped. This is my first mosque. Hard to believe, but it was originally built in 1107. It's where I learned about Islam from my father and my grandfather. It wasn't political doctrine. It wasn't just a way of life, but it taught me about life. Boys, we were all taught on the human rights, the rights of girls, the rights of boys, how boys should respect girls, girls, which rights do they have in the Quran. And how has that shaped how you're running the country now? Yeah, it shaped me because I knew my rights. I knew how to be educated, both religiously and academically. I knew how to behave in working places and be respected. So that came in my mind and stayed there, so I grew with it. Not far away, her primary school. My father was a head teacher in this school. Hello, students. Hamjambo watoto? Sasa msi mnasimama mnasalimia au? Mimi ningekubali leo nisingekuwa rais. Kwa hiyo msikubali, sawa? Haya. So what did you just ask them? Yeah, I was just telling a story of a small girl who studied in this school and went ahead and now she's a president. So I was telling them that this is not a simple task. They have to study hard. So you study English here? Who is ready to answer my questions? Just simple one, just simple one. Stand up. Which is your favorable subject? Maths. So you like mathematics? Oh boy. That's good. Okay, I've got one. How many want to be president? Nani wanataka kuwa marais? Ah, you got trouble. Yes. You got competition here. Yeah. But clearly, at this age, there's at least one goal much more important than holding the country's highest elected office. And that's recess. It's just another morning on the red carpet as we get a royal send-off. Our destination? The island of Pemba. Pemba have nice beaches. Yeah. Pemba is so natural. It's green and natural. I can say it's a virgin island. There hasn't been much development. But that's the beauty of it. Oh, yes. Asanteni sana. After we touch down, it's Pemba's turn for that receiving line. And soon, we find ourselves on a pristine beach on the north end of the island. The temperature? Absolutely perfect, but the winds are kicking up. Even the local fishermen seem to be sitting this one out until things calm down a bit. But the president is determined to fish, so we board anyway, with enough security detail for 2 presidents. The captain quickly prepared the boat, and we headed out. Joining us on board is the president of Zanzibar, Hussein Mwinyi, and Mariam, the first lady. There are actually 2 governments in Tanzania. The president of Tanzania is the commander-in-chief of the armed forces and wields broad federal powers, while the president of Zanzibar is in charge of the affairs here in the islands. But today, no politics, just fishing. So the thing is, you don't catch a lot of fish, but you like to eat a lot of fish. Oh, yes. Oh, yes. So now we have to be patient and wait. Yes. So how much patience and how much waiting? Turns out that when you're with the president, you actually don't have to wait that long. Whoa, whoa. Yeah. You think you have caught one? I think I got one. Ow, wait. Whoa. Let me see. He doesn't want to play. Oh. Whoa. Oh, mine is too heavy. Pick up.
Would you give me a hand? Oh my God. Yeah. It is heavy. It's heavy. It's bigger. Ooh. The biggest one is mine. The biggest one is for the president. Wahoo, wahoo. I've done it. I caught it. What is it? Wahoo. Wahoo to you. Back on shore, lunch was waiting. But the president of Zanzibar had something else in mind. Hey, Peter, come here. I have a surprise for you. Where's the surprise? You'll see. Over there. Yeah. You guys coming? No, it's your surprise. So we boarded a small launch and headed out towards something floating in the ocean. Just a few hundred meters offshore. On the surface, it looks like a small house. But it's actually a special hotel room that sits in the middle of a protected marine preserve as part of Manta, a handcrafted eco-lodge on Pemba Island. Hey, Mr. President. So we went from catching fish to a nearby sanctuary where fishing is strictly off limits. Nice and easy, one step at a time. Are you ready for this, Peter? No. You gotta be kidding. I'm coming down. Oh, look at that. That's pretty cool. A lot of fish down here. It's a private island surrounded by coral, a place to submerge yourself in the Indian Ocean, both inside and out. Forgive me for saying this, but I really can't help myself. Here you actually do sleep with the fishes, but it's all part of a sustainable, responsible effort, where a portion of the profits goes directly to help preserve the reef. The intention is to utilize our marine resources in a sustainable way. A good example is these hotels, where they do tourism, but at the same time they are doing conservation. We caught fish, we saw fish, but we had no time to eat fish. The president says we've got to fly across the Straits of Pemba to a quick and unexpected road trip to an undisclosed location. The president and I rode in the Beast. That's the Lux presidential limousine with body armor and 4-inch bulletproof glass. It comes with the job. But today, we're on a different mission. She says that before we go searching for animals, she has a special kind of safari in mind. Peter, we are going to see a place not many people have seen it. And I have to warn you, it's not a pretty place, but you have to see it. Would you open the door, please? Okay. See? Oh my God. And it goes on and on. Yeah, and the killing has gone on and on as well. We're in an unmarked, maximum security government warehouse in a secret location on the outskirts of Dar es Salaam. And inside, overwhelming evidence of unspeakable atrocities that have been taking place in this part of the world for centuries. The mass murder of elephants for their ivory tusks. More than 49,000 tusks in here. Wow. And we are continuing confiscating. And you see this huge one. This is huge and heavy. Yeah. Yeah. That was one big elephant. Yes, yes. In fact, this is perhaps the world's largest known collection of raw ivory, most of it confiscated from poachers. Despite a ban on international trade in ivory, African elephants are still being poached in large numbers, tens of thousands every year. The ivory is often carved into intricate ornaments or jewelry, and Asian countries remain the biggest consumer market, despite efforts to slow the illegal trade. And for a long time, Tanzania was Africa's primary killing field. According to the government's own census figures, in just 5 years from 2009 to 2014, Tanzania lost 85,000 elephants to poaching.
a staggering 60% of the country's total elephant population. And in the last decade alone, at least 45 tons of ivory have reached the international black market from Tanzania, making it Africa's largest source of poached ivory. Would you bring that big one and heavy one for weighing, please? How much does it weigh? 85 kilos. Wow. 85 kilos. And how much is that in pounds? Almost 200 pounds. 200 pounds. It's hard to imagine how slaves in chains were able to carry these giant tusks 600 miles from the interior to the coast, and to think this took place for more than 200 years. Many of the slaves died from the ordeal, and those who survived were sold, all part of the inhumane culture of racism and commerce. So they killed a very large elephant for 2 of these. Can you imagine? I don't want to imagine. Really sad. So sad. But in the last 6 years, Tanzania has arrested more than 2,300 poachers, leading to a 90% reduction in poaching cases. Look at this, 2021. Yeah, it's still going on. We continue confiscating. Meanwhile, all the ivory sitting idle in this warehouse is now worth in excess of $50 million. But it's not really a tangible asset. Selling this ivory on the open market would only send a wrong message and likely drive demand higher, thus leading to even more poaching. So for now, the ivory remains here in this heavily guarded vault, hopefully sending the right message. Peter, we are in dilemma. You know, we can't sell them, we can't burn them. We are just going to leave them like this to educate the world that these things has to stop. This is elephants' genocide. It really has to stop. Minutes later, we went from this sobering moment to an uplifting one, literally. It's a big map. Now you got an idea of how big Tanzania really is. Oh, yeah. Where's Kilimanjaro here? Wow. Yeah. Nice landing. Very nice landing. When traveling with the president, there's always the official entourage, but you could never overestimate the official receiving line or the musical fanfare. The guidebooks will tell you that you don't need any special skills to go where the president is taking me, but we did need to suit up. Kilimanjaro's just starting. Have a long way to go. Well, I see the sign. So, where's the mountain? You see, sometimes she's shy, hiding behind the clouds. And how high is she? It's about 19,000 feet. 19,000 feet? Yes. How long is it going to take us to get there? Sometimes 8 days for some people. 8 days? Yes. We're going to take 8 days to this? Come on, Peter. You're with the president. I've got a better idea. I hope so. Yeah, this part is nice. Even by plane, it seems to take us forever to climb up to the so-called roof of Africa. Cheers, Peter. Pole, pole. Slowly, slowly. We'll get there. You see it now? No. No. Up there, we're gonna see it. This level is cloudy. See the other small mountain over here? Yeah, yeah. You just see the tip of it. And that's it. The first mountain peak we're able to see is called Mwenza, and it's one of 3 volcanic cones that combine to spew lava and create the larger Mount Kilimanjaro, about 1 million years ago. Oh, there she is. Oh, yeah. Yes. The top. And with that,
we finally get our first glimpse of the summit of the legendary Kilimanjaro, the highest point on the entire African continent. She revealed herself. She wasn't shy. Oh, wow. I wish I can touch it. Pop. Pretty close. Yeah, so close. Mount Kilimanjaro is considered dormant, but it still means it could possibly erupt again one day. But don't stress, Peter. It has been about 200,000 years since it has gone off. But you can see the pots here. Yeah. The roots up there. Yep, I can see the trails, yeah. Yeah. Each year, about 35,000 people walk those trails in hopes of reaching that summit. And only about half of those who are tempted make it to the top. Oh, can you make it, Peter? Climbing up there, can you make it? I'm going to sit right here with you. Look at that crater. Oh, yes. For centuries, the crater was covered with ice and snow year-round. In fact, the very name Kilimanjaro means mountain of whiteness. But since 1936, when Ernest Hemingway wrote The Snows of Kilimanjaro, those snows have been declining. And the glaciers on the mountain seem to be in hasty retreat as well. There is now scientific consensus that Kilimanjaro's glaciers have been rapidly receding for the past century, and that human-induced climate change is largely to blame. Yeah, it's hard to ignore. I can see the effects of the climate change. You can't miss it. At least we got a chance to see it now. The bottom line is, see it while you still can. And we saw it. In fact, we climbed 6,000 feet higher than the people on that summit. Peter, I'm now going to take you from the highest point in Tanzania to perhaps the lowest. Just down the road from the Kilimanjaro airport, we drive into a secure area surrounded by troops, high perimeter fences, and cameras. And I soon learn why. The Tanzanian military is here, protecting an underground treasure found nowhere else on Earth. A precious discovery, much more rare than diamonds. In 1967, a Maasai tribesman was tending his herd here, in the foothills of Mount Kilimanjaro, when he stumbled upon some shimmering blue crystals scattered on the ground. And they found their way to Tiffany's in New York to be evaluated. There, they were cut, polished, and given the name Tanzanite, in honor of Tanzania, the only country on Earth where these gemstones are found. In fact, Tanzanite can only be found right here, in a small 2-kilometer by 4-kilometer area behind these gated walls. And some experts consider it the most important gemstone discovery in the last 2,000 years. And some of the miners were waiting for us. Hi, guys. You see down there? How far down is that, guys? It's more than 3 miles. I can feel the heat. From here. You feel it from there? So we discussed whether or not we should go down with them, right? Yeah. One of the shortest conversations we have ever had. And go down and bring us the Tanzanite, okay? Great. Once down, the drilling team can finally begin boring into the rock face to place dynamite and explode the area in order to reach the Tanzanite veins. Later, at a processing facility above ground, the stones didn't look very impressive. So this is a high quality. Yeah. What's the value of it? 1,058 US dollars. 1,058 US dollars.
And that's just for the unprocessed stone. Once processed and polished, the finished tanzanite price is a big multiple of that. But the law of supply and demand is at work here. There's only a limited supply of tanzanite remaining, and many experts think it will be all mined out within 20 years. The next morning, we start moving north and into some really lush terrain. On our way to the remains of a massive ancient volcano, the Ngorongoro crater, home to the highest density of predators on Earth. But first, we had to escape another reception line. The president has promised to take me on a safari. Deep down inside the Ngorongoro crater. In Swahili, the word safari simply means journey. But today, people use it to mean seeing Africa's great wildlife up close. But at the moment, we're not seeing much wildlife, or much of anything for that matter. Pretty foggy today. It's usually like this. It's going to open up. You sure? Yes, sure. Sure. For sure. Our safari begins driving up through dense highland forests and into the clouds near the top of the crater's rim at an elevation of 7,500 feet. Although this may look like your typical rainforest, it's actually not. It's considered a mist forest. And to remain this green and lush, it depends on clouds frequently moving in to cover the exotic plant life with mist and the occasional drizzle. As we crest the rim of the old volcano and start to make our way down the steep crater wall, we finally descend beneath the clouds and things begin to clear up, just as the president had promised. Peter, from here you can see the lake on the crater floor. What a view. Oh, it gets better. Come on. As we snaked our way down towards the crater floor on this narrow road, we're suddenly greeted by some of Ngorongoro's animal ambassadors. A troop of baboons. And I make it. You're gonna do it. I guess this is your official greeting party, Peter. Once we're down on the floor of the crater, I can easily see that we're actually inside of a giant volcanic bowl, which is 11 miles wide and covers more than 100 square miles. That's when you get out here and you realize how vast this is. It's so wide. And the crater is home to more than 25,000 animals. A wildebeest. Yeah, and zebras. Look at that. Oh, yeah. They See them? Yeah. There they are. Many of them. They're everywhere. Well, those are the ones who are migrating. That's the Great Migration. Actually, this is just a tiny part of the Great Migration, where about 2 million wildebeest, zebra, and antelope all travel together in an ever-moving circular migration from Tanzania to Kenya and back each year, following the rains in search of the freshest grasses. The reason they migrate together is, well, there is obviously safety in numbers when trying to elude predators, but there is another reason that the wildebeest and zebra make such a good traveling companions. They say the zebra, they're having a very good eyesight, seeing the danger ahead. But the wildebeest, they can smell where the food is. So they normally live together. And Ngorongoro is also home to more than 500 species of birds, including the prehistoric-looking ones that can't fly, but they can run as fast as a gazelle.
Yeah, about 45 miles an hour. Look there, Peter. You can even see a flamboyance of flamingos. Flamboyance? Yeah, that's what you call a group of them. But our real focus today is to try and see all of what's known around here as the Big Five. The lions, the leopards, buffaloes, rhinos, and elephants. These are elephants. Elephants live in Hold down the trees. Something is there, okay, because I see the tree moving. So something is there. As we approach, we suddenly see a solitary young male elephant who's obviously been pushed out of the herd to find his own way in the world. But it's clear, our way is not exactly his way. He wants nothing to do with us. So that was the biggest of the big five. Uko mbele nadhani kwa mimi kutakuwa shida. Inataka uzoefu. The president wanted to get a much better view and pulled us over. We change it here. We are safe here. But as soon as I climb out of the car, I hear, "There's a lion somewhere." someone caught a glimpse of a lion nearby. And so I promptly climbed right back into the car. Over here? Have you seen it? Yep. I see it all right. It's only about 30 or 40 yards from us. And if it is a female lion? We decide to follow her for a while to see what she's up to. And just a short time later, we're surprised by what she's showing us. Sitting on their thrones are most of the members of her pride. These apex predators here are truly the king and queens of the crater. Gazelles are eating grasses. Then they come here for salt. And they make their meat be palatable. And that's why the lions eat them. So basically the lions are sitting around waiting for a touch of salt. Mm-hmm. This is the appetizer. What do we have over there? Is that buffalo over there? Yeah. So do all those buffalo know that these guys are here? Yeah. But even the lions, they're asking themselves if they should go there. Because the buffaloes are so many, and they are going to fight them. So we just need to see the rhino and the leopard. Yeah, but what do we end up seeing next instead? Pigs. You mean the warthog? Yeah, warthogs. That's my favorite animal. You know why? Because nobody likes them. I like it. But they have bad face. Ugly. I know. Nobody. I like them. Ugly face. The president just called you ugly. And you're not one of the big five either. But this guy is. Wow, that's one big rhino. Mm-hmm. Peter, that's the fourth one. Seeing a black rhinoceros in the wild is almost like seeing a dinosaur. In 1970, there was an estimated 65,000 black rhinos in sub-Saharan Africa alone. Today, there are only about 5,000 left. They're on the critically endangered list. And the biggest threat remains: poaching. We finally got out of the Jeep and walked over to what looked like a small, quiet pond. Hey, look there. I want to show you what is known as a bloat of hippos. Bloat? Do they float? No, but they are the most dangerous animal in Africa. They kill about 3,000 people each year. Then why are we standing here? Because they stay there in the water during the day and only sneak out at night to eat grasses near the riverbank. But be aware, Peter, they are quite aggressive and can charge and crush you with their powerful jaws. And that's when you don't want to be around here. No, not at all. What time do you have? Let's leave. It's time to leave. Yeah, it's time to leave. As we move beyond the crater, we suddenly encounter the tallest mammals on Earth, the Maasai giraffe, native only to southern Kenya and Tanzania. And then, suddenly, I caught sight of one of the most elusive creatures in Africa, the leopard. This beautiful spotted cat is a solitary hunter that likes to stalk its prey in high grass and then eat its catch high in the trees
to prevent lions and hyenas from stealing it away. But most importantly, I've done it. I've finally seen all of the big five. Asante sana, Madam President. Karibu, Peter. You are most welcome. But you'd better rest up tonight because tomorrow is going to be busy. Salaam. Everybody. Oh. Ready to go? Ready to go. Yes. Leaving the Ngorongoro, we head northwest towards the famous plains of the Serengeti. All those round things down there are the Maasai Bomas, which are small villages. And the Maasai are a semi-nomadic tribe who live off the land and their livestock. The Maasai are one of the newest survivors in Tanzania. They migrated here from the Nile Valley in the 1700s. At low altitude, it was fascinating to see these primitive tribes still holding on to their traditional values. But at higher altitude, a different perspective. It was fascinating to see how many villages there were. Over the years, the Tanzanian government has tried to persuade the Maasai to become traditional farmers or ranchers. But they've persisted in clinging to their ancient ways. And yet they may not have a choice now and need to find other ways to support their families. These families can be quite large as well. Since a Maasai man can have multiple wives, and since his wealth is partly measured by how many children he has, it's not uncommon for a man to have 18 to 20, and want even more. Yeah, that's true. Some have now opened their villages to visitors, like us. We hit the ground walking, and soon we were welcomed, met with a special greeting, a tribal song. Against the monochromatic backdrop of the African plains, the brightly clothed dancers are quite a sight. These performances are not only a way of educating foreigners about Maasai culture, they also serve as one way of helping to keep their traditions alive, as their way of life is slowly being transformed by modern society. Their voices are their instruments. Most of the Maasai dances are pretty simple and consist of a lot of bending, with the feet moving slowly. But just wait until the jumping dance begins, Peter. The Maasai word for it is adumu, and is a dance performed by the young warriors. You see them jumping? This is showing their strength to the young girls. So they're trying to impress them. Yes, these are those who haven't married yet. They're trying to show their strength to the girls. So the girls might be attracted who is fit for them. And if I jump high enough, I get the girl? Oh yes, you get one of them. Oh yes. Like this? Okay, Peter, go and do with him. Show them how you can do it. The girls are looking at you. And so I jumped. And then I jumped again. That's great, Peter. Alas, no takers. I think you're qualified. You did it, Peter. Great, great, great. My final stop
I was delivered to the fire end of a hot air balloon. The president had set up a surprise for me, an amazing way to experience the Serengeti, solo. And before I knew it, we rose above the ground for a completely different perspective. Floating above the Serengeti is like peering off into eternity. In fact, the name comes from a Maasai word, the place where the land runs on forever. The national park itself has been designated as a World Heritage Site and is probably the world's most famous game reserve. This is the way to start your day in Serengeti. I agree. But the morning winds were picking up, and the balloon was descending. My signal that the royal tour was coming to an end. This had been, to say the least, a remarkable week. In just 7 days, we had seen history very much alive in Zanzibar. Fished in the Indian Ocean. Whoa! Learned the dark side of humanity, as well as the hope and promise of a country. Soared over Kilimanjaro. Seen precious jewels, and then the real jewels, the Big Five, as well as the challenges still facing them. And the tribes that still continue their old traditions. Then drifted over the expanse of the crater and the never-ending majesty and fragility of the Serengeti. With most balloon flights, there's usually a single chase car below to help position and then secure the balloon. Not this time. We were being chased by an entire convoy of vehicles, led by the president. And judging from my previous balloon experiences, it was a pretty gentle landing. Hi, Peter. How was it? It was great. Really? What an amazing way to end this trip. Oh, yeah. I think this is beginning of beautiful friendship. I've seen that movie. Yeah, me too.
Shukran sana, na bila shaka baada ya filamu hiyo sidhani kama kuna mtu ambaye haipendi Tanzania. Tunakaribia kidogo na mwisho wa shughuli yetu hii, lakini kabla ya hapo, kama nilivyosema awali, filamu hii ya Royal Tour imehusisha watu chungu nzima, lakini kama mnavyojua kulikuwa na kamati rasmi ya mpango wa kuitangaza Tanzania. Na bodi ya filamu pamoja na shirikisho la filamu kwa kule Arusha walitoa tuzo maalum kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na jana Rais wa Zanzibar vile vile alipewa tuzo yake, na leo basi katibu mtendaji wa bodi ya filamu pamoja na rais wa shirikisho la filamu wakasema kwa kumalizia lazima kamati hiyo vile vile ipewe tuzo. Kwa hiyo ningependa sana kuikaribisha kamati hiyo, na itasindikizwa na wimbo mpya wa Alikiba. Nadhani kila mtu anamjua Alikiba. Wimbo wake mpya unasema nakwenda na mama. Karibuni sana kamati, mje hapa mbele muweze kupokea tuzo. Umeshafika mwaka mmoja umeumaliza, ila spidi yako imepitiliza, na umetupa viongozi bora si wa kuigiza. Asante mama, oh asante mama, umetupa heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, umejawa hekima dunia nzima, umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama. Ruti si wake, shangwe si mwakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama. Ruti si wake, shangwe si mwakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh yo mama, mama yangu mama Samia. Shughuli zote hizi ambazo mmeziona mpaka siku hii ya leo ni hawa ndio wameandaa, wakiongozwa na Dr. Hassan Abbas, ndio mwenyekiti wa kamati hiyo, na mtendaji basi wa bodi ya filamu tunaomba mwakabidhi tafadhali. Inamiminika soko kimataifa, tunathamini heshima, utakuenzi kwa mapenzi, umejawa hekima sana, umejawa hekima dunia nzima, umetupanga kama treni, umejawa hekima sana, umejawa hekima mama. Ruti si wake, shangwe si mwakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama. Ruti si wake, shangwe si mwakwe, umeupiga mwingi mama, oh mwingi mama, oh yo mama, mama yangu mama Samia, oh Samia Oye. Jamani, mtusamee, utamaduni wa tuzo lazima useme kidogo. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa fursa uliotupa kusimamia jambo hili kubwa, na kwa niaba ya kamati yangu tunashukuru wadau wa filamu kwa tuzo hii. Sina uzoefu wa tuzo, lakini na uzoefu wa kuandaa tuzo. Mheshimiwa Rais, huwa naona vijana wakipokea tuzo wanalia, kwa mimi najitahidi nisilie. Labda niseme wanakamati wenzangu hatujajadiliana, lakini mimi kwa mamlaka nilionayo, leo ni siku ya mama duniani. Naomba tuitoe tuzo hii dedication kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, lakini na wakina mama wote duniani na wakina mama wote duniani, na wakiwepo mama zetu wanakamati. Nawashukuru sana, asanteni sana kwa kutuamini. mama yangu mama Samia, umeshafika mwaka mmoja umeumaliza, ila spidi